Hello and assalamu alaikum, dear guests. I'm your host, Dr. Akil Jagida, and welcome to another episode of Hello Doctor, a show that promotes wellness and good and well-being in the South Asian community. Every week, we choose a new topic to discuss, and we bring in an expert guest to answer your questions live on air. Before we introduce our expert guest today, I do have to mention that if you have an emergency or any medical conditions that you think needs urgent access to, then this isn't the show you should call in. You should go to your local A&E or call 999. Now, since we've got that disclaimer out of the way, going on to our show, today we're going to be talking about gastrointestinal diseases, a very common problem in the South Asian community, from gastritis to constipation to how to maintain a good gut health. And to do that, we have our expert guest, Dr. Ibadur Rahman Chowdhury, a GP partner and a GP trainer all the way from Portsmouth. He's joined us digitally. Welcome, Dr. Chowdhury. Hello, assalamu alaikum. Thank you for inviting me for this session. And how are you doing? Wa alaikum salam. Alhamdulillah, very well. And having you here today makes it even better for us. I thought I will start it off because as we both know, gastrointestinal issues, for those who don't know what that is, that's all the way from the stomach area all the way down below. Any issues between that area, we like to say that this can be, you can break it up and you can say each area through your tract from the mouth all the way down has different problems. Dr. Chowdhury, what are some of the common problems that you see in your practice? The most common one is, I would say, GORD, gastroesophageal reflux disease. যেটা আমাদের বাঙালি সবাই বলেন যে আমাদের গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে, গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম। এটা যেমন হার্টবার্ন থাকে, তারপরে আপনার ইনডাইজেশন প্রবলেম থাকে, খাবার হজম হয় না, ব্লটিং সিমটম থাকে, এটা ভেরি কমন। তারপরে আরো আছে যে আপনার যেমন আইবিএস, আইবিডি, তারপরে আপনার আছে ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ, অনেকের আবার থাকে আপনার ওই যে কনস্টিপেশন প্রবলেম থাকে, অনেকের আবার পলিপের ইস্যু আছে, অনেকের আবার দেখবেন তাকে লং স্ট্যান্ডিং হ্যামারয়েডস, যেটা ব্লিডিং হয় আপনার পিছনের রাস্তা দিয়ে, ওইগুলো মোস্ট কমন। তারপর ওয়ারিং যেগুলো থাকে, যেমন পলিপ, আপনার বাউল ক্যান্সার বা বাউলে পলিপ থাকে, তারপরে আপনার ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার, তারপর প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার আছে, ওইগুলো আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। Inshallah. Let's start off with the most important one. Well, they're all important, but the one that is most common is gastric. When we hear gastric, Ramadan has just gone our way. Every morning we're having, sometimes unfortunately we have rice and curry for suhoor, and this causes so much gastric and so much problem for people to sleep. Is it such a simple disease, or is there complications that can come from it? If it's run for a long time, then there is a possibility you could have a complication. There is small adjustment in food and lifestyle, we can do to prevent this occurring, or control the disease. So if you say, as you mentioned about, during Ramadan, lots of people suffer with this issue because we eat late, we eat a lot, and it doesn't have enough time to digest. We go to bed and all the food regurgitate, go upward and cause hyperacidity, and which cause the problem. So essentially what's happening is that from the stomach, when you have an issue, it's going up to your mouth area and it's causing that burning sensation. Burning sensation, like you'll have hyperacidity in your food pipe or gullet, and this which could cause irritation and could cause heartburn. Okay, so what are some of the things we can do to stop us from getting heartburn? In general, if we talk, we'd say healthy diet. So reduce taking oily food, spicy food. If people have bad habit like smoking or alcohol intake, they need to stop smoking, reduce alcohol intake, eat in small portion, and frequently, lots of vegetable, fruits in the diet, and not to eat late. I would say dinner should be 6:30 to 7:30, and not later than that. Sure.
Are there any tests we this can do for gastric? Any tests that we can do from the GP? Yeah, there is lots of tests can be done. But at the beginning, we advise people to change their lifestyle and diet. And then sometimes we advise, like Gaviscon is a very common one. Then we prescribe some PPI like omeprazole, pantoprazole, lansoprazole, lots of medication, those sort of medication. If it doesn't settle the symptom, then option is one we do is called H. pylori test. There is a bacteria we could have in our tummy, which is the culprit for this symptom. I wouldn't say most of the time, but one of the commonest cause. So we ask for some stool test for this. And if it's positive, we can treat this with triple therapy, like a double antibiotic and high dose of PPI, omeprazole or lansoprazole, those medication. And usually it's settled, okay? If it doesn't settle and continue, then we can send people for like endoscopy. And simple, what we can say, camera test, you'll have small pipe which will go, they'll pass through your mouth and to your gullet to check if there's any ulceration, any other problem in your gullet or food pipe, in your stomach, any ulceration, is there any other sinister cause? Dr. Chaudhry, we actually have a caller on the line. Those are the tests usually we do. Okay. Okay. I think the caller just dropped. Please remember, guests, this is a live show. We have an expert like Dr. Chaudhry here. If you have any questions at any point related to what we're talking about today, do call in and hopefully we can give you that advice that you're seeking for. So, sorry, Dr. Chaudhry, you were saying about the importance of the test for reflux and how to make sure we don't have gastric, and also some of the medicine for it as well. Would you say it's a common problem in the South Asian community? This is very common problem because of our lifestyle, food habit. You can see we eat lots of spicy food, lots of chili and oily food, fried food, and also we have bad habit like betel nut and smoking. So those are the contributing factor, one of the most contributing factor with this condition. Sure. And you mentioned about IBD and IBS. Now, again, my Bangla isn't very good, that's why I'm speaking English, but if any viewers who have any questions in English or Bangla, Dr. Chaudhry is happy to answer in both ways. And since our viewers are mostly Bengali, I will try my best to speak Bangla, and of course Dr. Chaudhry will speak Bangla as well. So what is IBD and what is IBS? IBS-টা হলো কি আপনার ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম। আপনার যখন আপনার গাটটা, আপনার স্টমাকটা ইরিটেবল হয়ে যায়, তখন বিভিন্ন ধরনের সিমটম থাকে, যেমন গ্যাস্ট্রিকের মধ্যে সিমটম থাকে, ব্লোটিং সিমটম থাকে, আপনার খাবারের রুচি কম থাকে, তারপর অনেক সময় আপনার ডায়রিয়া বা কনস্টিপেশন হতে পারে, সিক ফিল করে, ঠিক আছে, কিছু কিছু খাবার আছে ওইটা আপনার গিয়ে এফেক্ট করতে পারে, ঠিক আছে। আর আইবিডিটা হলো কি আপনার মোর সিরিয়াস, ওইখানে আপনার ক্রনিক ডায়রিয়া থাকে, কনস্ট্যান্স প্রবলেম থাকে, তারপরে আপনার পেটে ব্যথা থাকে, খুব বেশি ব্যথা থাকে, তারপরে আপনার ব্লিডিং হয়, টয়লেটের সাথে ব্লিডিং হয়, ওয়েট কমে যায় অনেকের, এবং খুব বেশি ইরিটেশন থাকে, অনেক সময় এক্সট্রা আপনার কি বলে গেস্টেশনাল ম্যানিফেস্টেশনও থাকে, স্কিন ইস্যু আর অনেকগুলো ইস্যু আছে, ওইগুলো থাকে। So IBD is more serious. IBS আপনার লাইফস্টাইল or some adjustment with the food আপনার কন্ট্রোল করা যায়। অনেক সময় আমরা কিছু ওষুধ দেই, কিন্তু IBD আপনার ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনার হসপিটালে রেফার করতে হয়। আপনাদের ওনাদেরকে স্পেশাল কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে, আমরা একটা বলি ফিট টেস্ট, ওইটা করি, যে স্টুল স্যাম্পলটা চেক করে যে আপনাদের স্টুলের মধ্যে কোনো ব্লাড আছে কিনা না। তারপরে ওরা আপনার আপার জিআই লোয়ার জিআই এন্ডোস্কোপি যেটা বলে আর কি, ক্যামেরা টেস্ট, ওইটা করে দেখে যে আপনার ওইখানে কোনো ইনফ্লামেশন আছে কিনা না, এই বাউলের মধ্যে কোনো অন্য কোনো ইস্যু আছে কিনা না। তারপরে এখান থেকে আপনার টিস্যু নিয়ে বায়োপসি করে ওইটা আপনার কনফার্ম করে ডায়াগনোসিস। তারপর অনেক সময় ওনাদেরকে লং টার্ম মেডিকেশন থাকতে হয়, এবং যখনই ফ্লেয়ার আপ হয়
তখন ওনাদেরকে অনেক সময় আমরা স্টেরয়েড এনিমা বা স্টেরয়েড ট্যাবলেট দিতে হয়। আর হসপিটাল থেকে অনেক সময় যে আপনার ডিজিজ মডিফাই মেডিকেশন যেগুলো ওইগুলো দেয়, মেসালাজিন ওইগুলো দেয়, ওইগুলো স্পেশালিস্ট ট্রিটমেন্ট আপনার হসপিটালে পাঠাতে হয়। Okay. So, can IBD happen to anyone at any age, or is it specific age groups that are risk? It could be happen to anyone. It could be happen to anybody. Especially we can see those this disease IBS IBD is very common. আপনার বেশি কমন হয় আপনার ইয়াং এজের মানুষজনের মধ্যে। Yeah. So I think that's very important to mention. If you're a young person and you're experiencing diarrhea and you're after many meals, then you should go to your GP. Because you're a young person, this isn't something that should be normal. It could be something, as Dr. Chaudhry said, irritable bowel syndrome, where your bowels are just irritated by spicy food and that type of diet. And that could be a quite easy thing to treat. But it could be something also called inflammatory bowel disease, which is a bit more serious and you need investigation for it. And there's a different management route, as Dr. Chaudhry was mentioning. Now, this is something that can happen at all ages. But if you're young, I would say it takes even more priority for you to go to the GP. So there's another issue that happens in the young people, Dr. Chaudhry, and that's celiac disease. Yes. Yeah. So celiac disease actually এটা হলো কি আপনার people are not tolerating wheat product. বাংলা যদি আমরা বলি যে গম জাতীয় খাবার যেগুলা, ওইটা আপনার ইয়েতে গাটের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয় না, ওনাদের সমস্যা হয়। দেখুন যে কোনো ধরনের হুড জাতীয় কোনো খাবার খাইলে ওনাদের ইরিটেশন হচ্ছে, বা আপনার আপসেট হয়ে গেছে, তারপর ব্লটিং সিমটম হয়ে গেছে, অনেক সময় স্কিনে প্রবলেম হয়, অনেক সময় টয়লেটের সাথে মিউকাস যায়, অনেক প্রবলেম হয়, সিভিয়ার টামি পেইন থাকে। তখন আমরা একটা ব্লাড টেস্ট করি, ওইটাকে বলে টিটিজি বা সিলিয়াক স্ক্রিনিং বলে। তো ওইটা করে আমরা বলি যে আপনি যদি নর্মাল খাবার খাইতে, ওই সময় আমরা কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু আপনার ওই খাবারটা অ্যাভয়েড করবে না। যদি অ্যাভয়েড করে তাইলে কিন্তু আমরা ওই যে ব্লাডের মধ্যে পাবো না। আমরা বলি যে আপনার নর্মাল খাবারটাই খাবেন, হুইট খাবেন, এবং ব্লাড টেস্টটা করবো। ব্লাড টেস্ট করে যদি পজিটিভ হয় তখন আমরা ওনাদেরকে বলি যে আপনার তো সিলিয়াক ডিজিজ হয়ে গেছে, আপনি এই আপনার হুইট ফ্রি ডায়েট ইনটেক করতে হবে। এবং আমরা লাকি, আমরা এই দেশে আছি, দেখবেন এই দেশে কিন্তু বিভিন্ন সুপার স্টোরে ফ্রি ফ্রম আইল থাকে, ওইখানে দেখবেন যে সিলিয়াকে যে গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট গুলা থাকে, আপনার হুইট ফ্রি ডায়েট গুলা থাকে, বিস্কিট বলেন, কেক বলেন, ব্রেড বলেন, ওইখানে থাকে। অনেক সময় আমরা জিপি সার্জারি থেকে আমরা কিন্তু ব্রেড প্রেসক্রাইব করে থাকি পেশেন্টের জন্য, কারণ ওইগুলো অনেক সময় এক্সপেন্সিভ হয়, পেশেন্ট আপনার এফোর্ড করতে পারে না, তখন আমরা প্রেসক্রিপশন দিই। এবং ওরা এভরিডে মানে যখন দরকার হয় ওনারা এই সুপার স্টোর গুলো থেকে কিনতে পারে ফ্রি অফ কস্ট। Oh, I didn't know that. That's quite interesting. So if you can't if you can't afford the gluten-free diet, the bread, the GP can give you a prescription for it. That's right. Oh, that's fantastic. That's really good. I didn't know that. Yeah, that's why, I always say we are lucky we're here. We have NHS. I know people moan and stuff because of the longer waiting time, can't see their GP, longer surgery and routine appointment time in the hospital. But the problem is it's not NHS fault. It's the politician and the other people who are dealing with this. It's a people use it as a political scapegoat in NHS, and because of the budget cut and everything. And it is under pressure. And you work in hospital, you know how much hard work we are working, with understaff, too much less resource and too much pressure. So it's lots of pressure on us and everyone. We try our best, and all of us should be grateful we have NHS, and I hope it's continue. Inshallah, because it's true. Unfortunately, we are under a lot of pressure, and because of those pressures, it means that you've seen the recent strikes that are happening with junior doctors. I think even the consultants are going to go into strikes. The paramedics have gone into strike. The nursing team are about to go into strike. There's so many strikes happening, not just in the healthcare system, but in systems all across the country. One thing that is important to mention, though, that's the people on the ground, they do still care. They do still want to make an effort. Waiting times have increased, but also it means that GP working hours have also increased. How's your experience been after COVID, Dr. Chaudhry? The work pressure actually অনেক বেশি বেড়ে গেছে, ওয়ার্কলোড বেড়ে গেছে। কারণ আমরা যেমন আপনি যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক দেই, আপনি দেখবেন পোস্টমাউথে এখন আমি যেখানে কাজ করি এখানে আপনার লোয়েস্ট জিপি ইন দ্য কান্ট্রি,
যে জিপি রেশিও যেটা 39%, আপনি যদি এটা নিচে ওয়েবসাইটে যান বা বিএমজি ওয়েবসাইটে যান, দেখবেন যে ওইখানে মানে সব জায়গায় কিন্তু জিপি শর্টেজ আছে। তখন এই আপনার শর্টেজ ওয়ার্কলোড দিয়ে আমরা যতটুকু চেষ্টা করতেছি, কিন্তু মানে পারা যাচ্ছে না, টু বি অনেস্ট। এই জন্য আপনার হসপিটালের উপরে লোড বেড়ে যাচ্ছে, আউট অফ আর উপরে লোডিংটা বেড়ে যাচ্ছে। কারণ বিকজ আমাদের এনাফ ডক্টর নাই, এনাফ জিপি নাই, এনাফ হসপিটাল ডক্টর নাই। তারপর অনেক এখানে ট্রেন করে আপনার বাইরে চলে যাচ্ছে, আপনার কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, because they go attractive offer their less stress full job over there. Some people আপনার মিডল ইস্ট চলে যায়, ঠিক Yeah. আছে, because they can't carry the stress anymore here. Yeah. So there is lots of factor actually. আমরা এই আপনার স্টাফ রিটেন করতে পারতেছি না। অনেক নার্স আপনার প্রাইভেট সেক্টরে চলে যাচ্ছে। There is various reason. তারপরে যে কোভিডের জন্য অনেক ব্যাকলগ আছে, তো ওইটা তো কয়েক বছর যাবে ওইগুলা করতে, রুটিন ওয়ার্ক যেগুলো আছে আপনার, এইগুলা আপ টু ডেট হতে আপনার অনেক দিন সময় লাগবে। Yeah, no, that is very true. I think the one good thing is that there are a lot of doctors who are also coming into the UK from South Asia, from Bangladesh. I know many doctors have come through. But then there's a problem then in Bangladesh where all these good doctors are coming to the UK, and then where's the doctors in Bangladesh where there's already 167 million population? The doctor to patient ratio is already very high, now it's becoming even higher. There is a shortage in staff across the world. And this is a good endorsement for young people who are watching this. If you're interested in becoming doctors, paramedics, nurses, then go for it. There is a need in the community for it. What would you say about that, Dr. Chaudhry? For a young person who's listening to this today, what advice would you give them if they want to study, let's say, becoming a doctor or a nurse or a paramedic? First of all, I would say you have to prepare to work hard, number one. And it's a noble profession. It's a highly rewarding. We talk about money all the time, but it's not all about money. It's respect. Wherever you go, and if you say I'm a doctor, people will respect you. You know, and you have scope to work all over the world. You know, if you qualified here as a doctor, then you can go anywhere in the world and work anywhere, and people will respect you. And it's rewarding, and you can see, you know, when you treat someone who are poorly, they become better. They are so grateful to you. You know, my patients, sometimes they send flowers. You know, sometimes they grow vegetables in their garden. They brought this for us. You know, which make us happy. You know, and people actually, especially, আমাদের জন্য এটা মানে কি বলে, আমরা এই ব্লেসিং, ঠিক না? কারণ আমরা যখন অনেক দোয়া দেয়, যেমন এইটা আসলে আপনি এটা টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না, ঠিক না? মানুষের যে স্যাটিসফ্যাকশন, মানুষের দোয়া, Yeah, মানুষের dua is priceless, I like to say. And to do that, let's talk about, inshallah, to get more people's duas, let's talk about the next point. You mentioned hemorrhoids. Now, hemorrhoids is also another big problem in the Asian community. What do you think? Do you think it's a big problem? And what is hemorrhoids if people don't know about it? Hemorrhoids actually is a bleeding from the back passage. আপনার যে টয়লেটের রাস্তা দিয়ে যখন ব্লিডিং হয়, ওটা হ্যামারেজ বলে। এটা কারণ হলো গিয়ে, যখন আমাদের টয়লেটটা একটু শক্ত হয়ে যায়, কোষ্ঠকাঠিন্য বলে বাংলা ভাষায়, বা ইংলিশে কনস্টিপেশন বলে, তখন আপনার এই যে আমাদের অ্যানাল প্যাসেজটা কিন্তু খুবই ডেলিকেট। ওখানে অনেক স্মল ভেসেলস থাকে, ওইগুলো অনেক সময় রাপচার হয়ে যায়। রাপচার হলে গিয়ে আপনার, বিকজ টয়লেটটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য আপনার ব্লিডিং হয়। ব্লিডিং হলে ওইটা খুব বেশি পেইনফুল হয়, এবং আমরা ব্লাড দেখতে পাই টয়লেটের সাথে। এবং অনেকে অনেক সময় মানে কি বলে, খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায়, এটা ক্যান্সার হয়ে গেল কিনা না। ঠিক আছে, যদি কারো কনস্টিপেশন থাকে, ইয়াং এজ বা এনি এজে, আর যদি ব্লিডিং হয়, তখন আপনার ওইটা হ্যামারয়েডের জন্য হয়ে থাকে। এবং পেইনফুল হয়, কারণ যখন ওইটা কয়েকদিন যদি চলে এবং ব্লাড ভেসেল গুলো থ্রম্বোস হয়ে যায়, তখন কিন্তু আপনার ওই যে টয়লেটটা পাস করতে কষ্ট লাগে, এই জন্য এটা পেইনফুল হয়। তখন আমরা যেটা অ্যাডভাইস দিই, আমাদের কমিউনিটি দেখা যায় কেন, আমরা ওই যে ভেজিটেবলটা একটা ফ্রুট ইনটেকটা কম থাকে। তো আমাদের খাদ্যের মধ্যে যদি আমরা ভেজিটেবল এবং ফ্রুট ইনটেকটা বাড়াই, বেশি বেশি ওয়াটার ইনটেক করি বা পানি খাই, তখন কিন্তু এইটা
একটা মানে আমরা রিজলভ করতে পারবো। অনেক সময় এই যে যারা বয়স্ক মানুষ আছে বা অনেক সময় অনেকে আপনার ওই যে এইটা আমরা মেডিকেলি প্রেসক্রাইব করি মোভিকল বা লাক্সিডো। লাক্সিডো আবার আপনার এই ইয়েতে কিনতে পাওয়া যায় সুপার স্টোর থেকে। আমরা কিন্তু গ্রামে গঞ্জে বা আগে দেশে ইউজ করা হতো ইসুগুলের বসি বা হাস্ক, ইসুগুল হাস্ক, ওইটাই আর কি। অনেক সময় অনেকে দেখা যায় রাতে ওইটা পানির সাথে মিশে খান এবং টয়লেটটা ঠিক হয়ে যায়। I think that's Constipation, a I think. good remedy. Before we continue, Dr. Shajra, we do have a caller on the line. Assalamu alaikum, dear caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. ভাই আমি হঠাৎ জানতাম স্যার আমার একটা প্রবলেম আগে তারা সিটি স্ক্যান করিয়া পাইছে আমার পেটরে বাউ সাইডে বাম সাইডে থেকে বেদনা করে বুঝবাইছেননি তারা সিটি স্ক্যান করিয়া পাইছে যেন আমার ডেবিকুলার ডিজিজ যেন ওটা তার সম্বন্ধে জানতাম স্যার মানে একটা কিতা জিনিস বুঝছেননি। জি জি, এটা very good question আপনি এটা diverticular disease. Dr. Chowdhury, what is diverticular disease? So diverticular disease actually mainly commonly or 40 plus above, more common in আপনার 50 বছরের উপরে যারা তখন এরা বেশি কমন থাকে ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ। এটা হলো একটা আউট পাউচ মানে একটা সেকল লাগানো হয়ে যায় আপনার ইয়োর মাঝে বাউলের মধ্যে, স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন যে আছে আমরা ওখানের মধ্যে একটা বাউলের মতো এই পাউচের মতো হয়ে যায়। ওই আর কি ওখানের মধ্যে আপনার এই যে স্টুল আছে, স্টুলগুলো জমা হয়ে যায়। জমা হয়ে অনেক সময় ইনফ্লামেশন হয়। ইনফ্লামেশন হইলে গিয়ে আপনার টয়লেটের সাথে আপনার ব্লাড যাইতে পারে, পেটের মাঝে খুব বেশি বেদনা করে। যখন ইনফেকশন হয়ে যায় অনেক সময় টাফ উঠে তখন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিই। অ্যান্টিবায়োটিক দিলে ইমপ্রুভ হয় এবং এটা থেকে রিলিভ হয়। কিন্তু মারাত্মক যেটা হয় কোনো কারণে যদি এইটা পেটের মধ্যে আমরা একটা মেডিকেলি টুইস্টেড হয়ে যায় বা টেস্ট লাগে যায় পেটের মধ্যে, তখন কিন্তু আপনারে ইমার্জেন্সি হসপিটালে দিব। আপনার পেইনটা যদি খুব বেশি হয়, আপনার যদি খুব বেশি ভমিটিং করা, আপনার টয়লেটও না, সাথে সাথে আপনি হসপিটালে যাওয়া লাগবে। মানে হসপিটালে গিয়া অনেক সময় আমরা এগুলো এক্সপ্লোর করা লাগে, আপনার সার্জারি করা লাগে। সার্জারি কইরা এগুলি আপনার টুইস্টিংটা সুটানি লাগে। সো very common, especially middle age or like elderly population, এবং অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে এগুলো ট্রিট করা যায়। বা কিন্তু যদি সাডেন সিভিয়ার থাকে খুব বেশি তখন আমরা হসপিটালে রেফার করি। এবং আপনার একটা প্রবলেম হইলে অবশ্যই আপনি আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করবা। জিপি আপনার অ্যাবডোমেন বা পেট চেক করে দেখবা ঠিক আছে কিনা না। যদি তারা মনে করেন না ঠিক আছে, আপনার অ্যান্টিবায়োটিক আপনি ওকে আসেন, আপনার অ্যান্টিবায়োটিক দিলে সুস্থ হয়ে যাবা, দ্যাটস ফাইন। আর যদি তারা বলেন যে না ইমার্জেন্সি আপনার হসপিটাল যাইতে হইব, তো আপনি যাইতে হইবা। And if it's an incidental finding, if you just have no pain and it's incidental finding, then? Nothing to be worried about. Yeah. Just to be aware of the symptom. Yeah. আপনার সিমটমটা সম্বন্ধে জানা থাকতে হবে যে আপনার যদি খুব বেশি পেটে ব্যথা হয়, আপনার ভমিটিং বেশি হচ্ছে, আপনার খাবার খাইতে পারতেছেন না, কোনো টয়লেট হচ্ছে না, দ্যাটস মিন আপনার অবস্ট্রাকশন ও টুইস্টেড হয়ে গেছে, আপনাকে হসপিটালে যাইতে হবে। Yeah. It's again very important because diverticular disease, a lot of people have it above the age of 50. A lot of men, women, they both have it. Sometimes they notice as blood in the toilet. And other thing, মানে লাকিলি আমাদের কমিউনিটি থেকে এটা কম, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের মধ্যে বা ইউরোপিয়ান পপুলেশনের মধ্যে বেশি, আমাদের পপুলেশনের মধ্যে কম থাকে ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ। Alhamdulillah, one condition that's low in the Asian population. That's a good news. Yeah. So we were talking about hemorrhoids. So we understood what hemorrhoids is. How do you first stop getting hemorrhoids? Sorry, I missed your question. So we spoke about what hemorrhoids is. So it's basically your blood vessel around the back passageway becomes inflamed, the cushion area becomes inflamed, and it makes it very hard for you to pass stool, and it becomes very painful. So how do you prevent from getting hemorrhoids? So first of all, as we spoke earlier at the beginning, আপনার healthy diet and lifestyle, this is important. So আপনার খাবারের আপনি কনস্টিপেশন, কারো যদি কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনস্টিপেশন থাকে, ওইটা প্রিভেন্ট মানে ওইটা যদি প্রিভেন্ট করা যায় তাহলে হ্যামারেজ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। তো এই জন্য আমাদের হেলদি ডায়েট ইনটেক করতে হবে। সো ফাইবার আমাদের ডায়েটের মধ্যে রাখতে হবে, ফ্রুটস, ভেজিটেবল, তারপর প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। তারপরে কারো যদি স্মোকিং বা অ্যালকোহলের হ্যাবিট থাকে ওইগুলা বাদ দিতে হবে। রেগুলার এক্সারসাইজ হেল্প অ্যাজ ওয়েল। I think the main gist of every episode I do is healthy diet. You see,
I think the Asian population, our food is actually quite healthy. We have a lot of vegetables, we have dal, we have rice. I think it's more about the quantity that we have in one go that is sometimes the issue. There are many healthy alternatives. Right now it's very fashionable to eat healthy. And to do so, the supermarkets are conforming to these new health needs. Now, if we stay away from these bad foods and we increase our fruit, our vegetables, we decrease our carbohydrates like rice, we stay away from smoking, all of this doesn't just help your gastrointestinal system, it helps your body top to bottom. Everything, it helps everything. And this That's is such an important point where such small changes can make such big effect in your life. Yeah. That's right, and actually আপনি very nice করে একটা জিনিস পয়েন্ট করছেন যে হেলদি লাইফস্টাইল এন্ড হেলদি ডায়েট শুধু আপনার এই জিআই ট্র্যাক না, আপনার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে হেল্প করে এবং আপনার কি বলে একটা হেলদি লাইফ লিড করতে হলে আপনার যেমন ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, হার্টের প্রবলেম, কিডনি প্রবলেম, এনি প্রবলেম আপনার মোস্ট অফ দ্য টাইম ইজ রিলেটেড টু ফুড। এবং আপনি যদি হেলদি ফুড এবং হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করেন, এগুলো আমরা কিন্তু প্রিভেন্ট করতে পারি। I think this is a fantastic way to end the first segment, this summary. But in the next segment, I'm looking forward to speaking about the next problem, which is cancer. This is such a big issue in every population. What is stomach cancer? What is mouth cancer? What is lower down the anal cancer? What are these different types of cancers, and what are some of the screenings that the NHS provide free of cost to everyone so that they can hopefully prevent themselves from getting cancer? This is again a very important topic, and inshallah after the break we can speak about this a bit more. Inshallah, see you soon.
Hello and assalamu alaikum, dear guests. Welcome to the second half of Hello Doctor. Today we have a very special episode with a special guest, Dr. Chowdhury, and we've been speaking about gastrointestinal diseases. In the first section, we spoke about gastric, we spoke about IBD, IBS. We had a caller talk to us about diverticular disease. And these are all very common problems in the South Asian community. And hopefully in this section, we wanted to talk about cancer, specifically cancer of the gastrointestinal tract. Dr. Chowdhury, welcome back on the second half of the show. Thank you. So let's go straight into it. Let's talk about cancer. So what are some of the common cancers that can happen through the gastrointestinal tract? If we say most common, we would say probably esophageal cancer, then stomach cancer, then we'll move into bowel cancer. These are the most commonest in GI tract. Yeah. Apart from them, there's other area like you can have mouth cancer, you can have anal cancer, you can have pancreatic cancer, you can have liver cancer. Those are all involved in GI, gastrointestinal system. So there's lots of other, but most common is I would say bowel cancer, esophageal cancer, and stomach cancer. Okay. So what are some of the symptoms of cancer? How does someone know they might be having cancer? Bowel cancer, the most commonest sign is weight loss. Bowel cancer will have weight loss, then they'll have loss of appetite. If there's upper GI cancer, if we talk about esophageal cancer, আমরা যদি বলি যে খাদ্যনালী ক্যান্সার, তাহলে আপনার প্রথমে যে সমস্যা হয় ওনাদের খাদ্য সোয়ালো করতে বা খাবার গিলতে একটু সমস্যা হয়, লাগে যে আটকে গেছে বা ওনারা গিলতে পারতেছেন না। প্রথমে শুরু হয় কিন্তু আপনার সলিড খাবার থেকে, শক্ত খাবার থেকে, তারপরে যখন ওয়ার্স পর্যায়ে চলে যায় তখন কিন্তু আপনার ইভেন লিকুইড পানি, চা ওইগুলো পান করতে আপনার সমস্যা হয়, লাগে যে আটকে যাচ্ছে। তারপরে বমির ভাব থাকে, অ্যাপেটাইট একদম কমে যায়, খাবারের রুচি একদম কমে যায়, র্যাপিড ওয়েট লস হবে। তারপর অ্যানিমিয়া দেখা যায়, রক্তশূন্যতা, অ্যানিমিয়া দেখা যায়, শরীর খুব দুর্বল থাকবে, এইগুলো দেখা যায়। তারপরে ওই যে আমরা আগে বলছিলাম যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, কারো যদি লং টার্ম গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম থাকে ওনাদের কিন্তু আপনার ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা গ্যাস্ট্রিকের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপরে যে আমরা একটা ব্যাকটেরিয়ার কথা বলতাম, H. pylori, ওইটা যদি ট্রিট না করা হয়, ওইটা যদি লং টার্ম থাকে, ওইখান থেকে কিন্তু আপনার ক্যান্সারের সম্ভাবনা আছে। তারপরে যদি আমরা বাউল ক্যান্সারে আসি, বাউল ক্যান্সার সেম, আপনার ওয়েট লস, আপনার খাবারের রুচি কমে যাবে, আপনার খুব দুর্বল লাগবে, বা কমন যেগুলা দেখা যায় যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনার বাউল চেঞ্জ হয়ে যায়, মানে আপনার নর্মাল বাউল আছে হয়তো আপনার কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে গেছে, অথবা আপনার দেখবেন যে কন্টিনিউয়াসলি আপনার ডায়রিয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন এগুলো হলো ওয়ার্নিং সাইন। তারপর আপনার টয়লেটের সাথে আপনার রক্ত দেখা যাবে, ঠিক আছে, অনেক সময় যে আপনার পায়ুপথে বা অ্যানাল সাইডে আপনার আলসারেশন দেখা যায়, ওগুলো সাইন অফ আপনার জিআই ট্র্যাকের ক্যান্সার, ঠিক আছে। যদি কারো আপনার ব্লিডিং, যেটা আমরা বলি স্টুলের সাথে, যদি কারো নোন আপনার হেমোরয়েড না থাকে বা অন্য কোনো কারণ না থাকে ব্লিডিং এর, আর যদি ব্লাডের সাথে স্টলেটের সাথে ব্লাড আসে, এটা কিন্তু একটা ওয়ার্নিং সাইন। এবং কারো যদি বয়স 50-এর উপরে থাকে আর ওই সময় ওইগুলা সাইন থাকে, দিস ইজ মোস্ট লাইকলি ক্যান্সার। তারপর একটা যে পেটের মধ্যে ব্যথা থাকে, এটা একটা অ্যাবডোমিনাল পেইন, ইজ a very common sign of আপনার bowel cancer as well. Yeah, I think you basically explained every symptom of cancer very well. Thank you. Before we continue, I ask the next question. Dear viewers, again, this is a live show. If you have any questions regarding cancer, we have an expert here on the show. Hopefully, we will try our best to answer your question. So any questions, feel free to give us a call. Going back to now talking about cancer, especially bowel cancer, which is one of the most common causes in the elderly population, what would you say are some of the screenings that the NHS provide for these types of cancers? আমাদের এখানে যেটা আছে আপনার ইউকেতে এনএইচএস প্রোভাইড করে, আপনি যখনই 60 ইয়ার্স আপনার এজ হয়ে যাবে, আপনার বাসায় অটোমেটিকলি একটা কন্টেইনার আসবে উইথ সাম ইনস্ট্রাকশন যে আপনাকে স্টুল স্যাম্পল কালেক্ট করতে হবে এবং কালেক্ট করে ওইটা পাঠাতে হবে।
তো আমাদের কমিউনিটিতে কি হয় ওইটা আপনার অনেকে করেন না বা পাঠান না। এটা কিন্তু ফার্স্ট স্ক্রিনিং 60 হয়ে গেলে আপনার বাসায় আসবে এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনার এইটা করলে কিন্তু শুধু ক্যান্সার না, আপনার অনেকে দেখা যায় যে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দিচ্ছে, জানে না কোথা থেকে এই ব্লাড কিন্তু দেখা যায় না, ওইটা কিন্তু এটা মাইক্রোস্কোপিক্যালি আপনার স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে ওরা দেখে যে স্টুলের মধ্যে আপনার টয়লেটের মধ্যে ব্লাড আছে কিনা না। তখন যদি থাকে তাহলে সাথে সাথে আপনাকে ওরা লেটার দিবে এবং আপনার লোকাল হসপিটাল থেকে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে ক্যামেরা টেস্ট কোলোনোস্কোপি করার জন্য। এখন কোলোনোস্কোপি করলে দেখা যায় যে অনেকের পলিপ আছে, পলিপে অনেক সময় একটা স্মল লেশন থাকে আপনার ইয়ের মধ্যে, ইন্টেস্টাইনের মধ্যে, এবং ওইটা আপনার ব্লিডিং কজ করে। এবং এই পলিপটা কিন্তু প্রি ক্যান্সারাস, ওইটা কিন্তু যদি আপনার না চেক করা হয় বা রিমুভ না করা হয় অনেক সময় কিন্তু এটা ক্যান বি টার্ন এজ এ ক্যান্সার। এই জন্য এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার এই স্ক্রিনিংটা করা। এবং এইটা যদি স্ক্রিনিং এর মধ্যে ধরা পড়ে তাইলে কিন্তু আপনার প্রথম দিকেই আপনার ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব। পলিপ হলে তো আর পলিপ রিমুভ করে তারা আপনার সার্ভিলেন্স যেটা বলে, কারো আছে এভরি ইয়ার, কারো আছে এভরি 3 ইয়ার্স, আপনার ওরা সার্ভিলেন্স ক্যামেরা টেস্ট করে যে আর কোনো পলিপ আসছে কিনা না বা কোনো ক্যান্সারে টার্ন নিছে কিনা না ওইটা দেখে ওরা। কিন্তু ওই যে পলিপটা যখন কাটবে তখন ওরা কিন্তু ওইটা আপনার বায়োপসির জন্য পাঠাবে এবং বায়োপসি অ্যাকর্ডিং টু বায়োপসি রিপোর্ট ওরা বলবে যে আপনার এটা কতদিন পর পর আপনার এই ক্যামেরা টেস্টটা করতে হবে। তো আমি কি জন্য বলতেছি যে এটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ যদি আপনার কোনো সাইন থাকে বাউল ক্যান্সারের এবং প্রথম দিকে যদি আপনার ধরা পড়ে এটা কিন্তু ট্রিটেবল। এবং বাউল ক্যান্সারের পরে কিন্তু মানুষ আপনার 15-20 বছর 25 বছর নর্মাল লাইফ লিড করতেছে। মানে আপনি যদি এইটা অ্যাভয়েড করেন এবং স্ক্রিনিং এর মধ্যে আপনি যদি পার্টিসিপেট না করেন, অংশগ্রহণ না করেন, আপনি একটা সুযোগ হাতছাড়া করতেছেন। এবং হয়তো আপনার যখন সিমটম দেখা দিবে, এখন কিন্তু আপনার কোনো সিমটম নাই, ভেরি আর্লি স্টেজ, কিন্তু যখন আপনার সিমটম দেখা দেবে তখন হয়তো আপনার অন্যান্য জায়গায় স্প্রেড করে ফেলছে, ইটস ভেরি লেট হয়ে যাবে, তখন আর কিছু করা যাবে না। তখন হয়তো বলবে যে আমরা তো কিছু করতে পারবো না, এখন স্প্রেড হয়ে গেছে, আপনার লিভারে চলে গেছে, আপনার বোনসে চলে গেছে, আপনার লাংসে চলে গেছে, ব্রেইনে চলে গেছে, আমরা কিছু করতে পারবো না, এখন you have 6 months or 3 months or 1 year to survive। এবং আপনার অনেক কষ্ট হবে, কারো হয়তো ইয়াং ফ্যামিলি আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমরা কেন এই সুযোগটা নষ্ট করব? নাম্বার ওয়ান, উই আর লাকি আমরা এখানে আছি, এনএইচএস ফ্রি অফ কস্ট করতেছে, কিন্তু আমরা দেশে তো থাকলে পয়সা দিয়ে এই টেস্টগুলো করতে পারতাম না, ঠিক না? অনেক সময় অ্যাভেলেবল না, অনেক টেস্ট আছে অ্যাভেলেবল না, আমরা লাকি আমরা এই দেশে আছি, এই সুযোগটা নেওয়া দরকার। আরেকটা আছে আপনার ওই যে ওরা 50 হলে ওই বাসায় একটা চিঠি আসে আপনার ওই যে কোলোনোস্কোপি, ওয়ান অফ কোলোনোস্কোপি টু এভরিওয়ান, ওইটা অফার আসে। যদি ওটা আপনার কাছে আসে অবশ্যই আপনি পার্টিসিপেট করবেন, কোলোনোস্কোপিটা করবেন। আর কারো যদি স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে ক্যান্সারের, আপনার বাবা মা ভাই বোন কারো যদি ক্যান্সার বাউল ক্যান্সারের থাকে, তাইলে আপনার ধরেন আপনার ভাইয়ের বয়স 55 ছিল তখন ওনার ক্যান্সার ধরা পড়ছে, বা আপনার বোনের বয়স 60 ছিল তখন ওনার বাউল ক্যান্সার ধরা পড়ছে, আমি অ্যাডভাইস দিব আপনার জিপির সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন অ্যাটলিস্ট 10 ইয়ার আর্লি। ওনার যদি 60 ইয়ার্স হয়, আপনার যখন 50 হবে তখন আপনি অ্যাটলিস্ট স্ক্রিনিং এর জন্য ইয়ে করবেন, যোগাযোগ করবেন, বা আপনার ভাই বোন বা কারো যদি মা বাবা কারো যদি 50 ইয়ার্স হয়, আপনার যখন 40 হবে একবার স্ক্রিনিংটা করে ফেলবেন আপনার জিপি এর মাধ্যমে। Yeah, I think it's very important what you mentioned is we sometimes leave everything too late. And it gets to a point, why are we leaving it late? This is a free test that the NHS is providing. If you're above a certain age and you qualify for this test, then you need to go and do it. Because as Dr. Chaudhry mentioned, if you start getting symptoms like weight loss and blood in your stool or lethargy and just feeling very tired, it might be at that point too late. We live a very fast life where if I send you a text message, someone in Bangladesh will get that message instantly. Everything is fast. But we're trying to save time. But in the prospect of when it comes to our health, we don't save that time. I don't understand why not. We have a marvelous system. We have the NHS providing you with an opportunity to pick up on deadly diseases like bowel cancer. And if you are at an age where you think, you know what, I want to go get checked, then go to your GP. If you're above the age of 65, go to your GP and then say, if I haven't got the bowel screening test yet, can I please enroll myself into it? Again, saying that, we do have a caller on the line. Assalamu alaikum, dear caller. Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
So basically, my question is, my daughter got stomachache. It's been past more than a year now, and the doctor did some blood test, but it came out of normal. Okay. So she's still having a pain on her stomach. Okay. How old is she? She's 8. 8. So she's been having since the age of 7. And where is the stomach pain? It's around her belly. Her belly. Is it, so looking at the camera, is it up here, in the middle, down below, left, right? It's in the middle. Around the middle area? Yeah. Okay. And one more point, when she have a milk in the morning or the evening, she get the pain. But even though without having a milk, yeah, she still get the pain. So is there dairy products that make it worse? I can say a little bit dairy product, but I avoid not giving her. But even though even dairy product not high, but still she get the pain. She still gets it. Any vomiting? No, no vomiting, no. Okay. Any other, how's her energy levels? Is she doing well in school? She's very hyper. Very hyper. Okay, that's good. Yeah. So how often does she get these stomach pains? Every single day. Every single day? What time during the day? It's not specific times, but just randomly she will say, "Mommy, my stomach's hurting, so she need to have a painkiller." Then I give a paracetamol. Yeah. She asks for it, can I have a paracetamol because my stomach is hurting. And does the paracetamol do the trick? Yeah, it helps, yeah. Okay. So every day she's been having this pain for 1 year now, central tummy area. Sometimes it starts in the morning after having milk. Okay. Dr. Chaudhry, what are you thinking? I'm not sure. We didn't ask one question. How is her diet? Her diet is fine, but she prefers more sugar food, but I avoid giving her sugar food. Does she have enough fruits, vegetable in her diet? Yeah, there is a vegetable, yes. She is constipated as well. Okay, so that would be my next question, is she constipating? So probably her diet is not right. I'm sorry to say that. So she's having pain most likely because of constipation. Most likely. Okay. As you mentioned, the pain get worse after drinking milk or milk product. I would say probably you can ask your GP for. Okay, so she can have some tests to check if she have lactose intolerance or cow's milk protein allergy. Okay, and second thing I would say probably after changing diet, give her lots of fluid vegetable, and you can try some laxative from your GP, or you can buy over the counter. You can try lactulose, or you can try some Laxito or Movicol pediatric one from your GP, and hopefully it will help. If the symptom doesn't improve after taking these measures, I would advise probably she may need an ultrasound or some other investigation. You have to speak to your GP regarding this. But as long as she's not losing weight, her appetite is okay, she's not having any blood with the poo, I won't be worried. But make sure she have healthy, balanced diet, lots of fluid, and give her some laxative and see if it's helping. And if I believe if her bowel become normal, she won't have any tummy pain. And this is a very common problem with young kids nowadays because they don't have a balanced diet, and which causing because of this they are having constipation, and constipation giving them tummy pain. Yeah. Okay. Okay, that's fine. Thank you. Thanks, Salam. No problem. Thank you. I think, Dr. Chaudhry, what you mentioned is an important thing. Some of the red flags for kids are weight loss, them just not feeling their usual self. And at that age, girls or boys should be growing taller. If they look like they're just, staying the same size, that's again another issue. There's a lot of milestones that are put in place. End of the day, kids nowadays don't have the best of diet, unfortunately, because of so much sugary food and artificial colouring and everything that's put in place. Now, saying that, we're telling the older generation to have a better diet, and then now we're realizing the younger generation are trying to have a better diet, but there's an introduction of so many new foods in the market, which is making it very difficult. And I do feel sorry for a lot of parents because it's something that everybody wants. They want chocolates, they want crisps, they want fizzy drink. I'm trying with my younger brother to tell him, look, listen, you can't eat as much as you want to. It's all about rationalizing your food.
and having a bits here and there. Now, what can we say to these young people who are a bit older, not of course at the age kids level, but teenager level? What should we tell them about looking after their own health? This is very important. It doesn't matter whatever you do, you become doctor, engineer, scientist, whatever. If your health is not good, it's not worthy. So this is important to look after your health. If you are not well, you won't enjoy your life. If you have diabetes, if you have a kidney problem, heart problem, you have high cholesterol, high blood pressure, you won't enjoy your life. And this is preventable. And you are very young, and you have every opportunity in front of you. And I would say you must look after yourself. You should have some time for yourself. You need to look after yourself, because if you are not well, you won't be able to look after your family. So you have plenty of time. Even if you don't have plenty of time, you need to make time for yourself. Regular exercise, a healthy diet. Okay, exercise, healthy diet, and avoid the bad habit. If you smoke, if you anybody take alcohol and sugary drink, fizzy drink, they're full of sugar. One can of Coke have 40 spoons of sugar. So you can imagine, like if you have 1 cup of tea every day with 1 spoon of sugar. So you have 50 cup of tea equal to 1 cup of, in 1 can of Coke. Yeah. So this is important. The sugar is a killer, the silent killer. You won't feel it now, but when you reach 30, 35, it will be difficult. So if you have a habit of good lifestyle, healthy lifestyle, and good diet, and if you come in a routine, or if you make your life, what should I say? If you make your life in a routine, in a strict regime, you'll have a good health, and you won't have suffer from the diabetes, hypertension, heart problem. I can see lots of people in our age having heart attack. People don't know the basic thing, lifestyle and diet, everything, and they are in a very young age. Our community, people are dying of heart attack and because of diabetes complications. So this is important for all of us to look after our health and have a healthy lifestyle. Yeah, I think 100%. I can't agree more with what you're saying. If from a young age, if we're not looking after our health, we might not see it right now, but this is what I like to say. The body is very good at compensating. The body is very good at putting themselves in a position where they can look after itself, and it will just do what it can to look after itself. But when you put this pressure continuously on your body, it gets to a point where the body can't look after itself anymore. And at that point, it's too late. Why? The whole point of these new screening programs that we said with cancer and screening programs with so many other conditions is that we're not trying to catch these conditions at that point. We're trying to prevent it. We're trying to say, hey, you are in likely chance of having this condition in the future. Because of this, you should have these tests done now, and we can keep it under surveillance. It's about preventative medicine over curative medicine. And I think this is such an important thing that we as an Asian community need to get a good understanding of, which is why go to the GP, why go to the doctor when it's too late? If you're proactive from now and from a young age, this has a massive effect in your future life. And it helps you in regards of everything you do. If you have good fitness and good health, whatever you go into in life, it makes a big difference. I remember I was working in trauma and orthopedics, and one night in A&E, I had a patient who came in, very big patient, good build, and he was saying, "Doctor, I can't even sit down." And I said, "Why?" He goes, "The back pain is just so bad." And I said, "Okay, tell me how you got this back pain." "Oh yeah, because I do heavy lifting, and I wasn't looking after my back at that point, and one day my disc just slipped, and since then I've just had really bad back pain." And imagine this person who's massive, who's very big, you could see he's well muscular, and you could tell he looked after his health, but because at the moment he just said, for a second, I'm going to compensate, I'm going to sacrifice this body that I've been given, and this has now caused him so much long-lasting problems, and to the point he's in lifelong painkillers. And unfortunately, this is something where if you go on holiday or if you're spending time with your family, you can't enjoy it because you're in this chronic pain
situation. Why put ourselves in those situations, I say? Look, as Dr. Chaudhry was mentioning, it doesn't matter what aspect of life you're going into, good health will affect every part of it. In the last few minutes, Dr. Chaudhry, I think we only have 2 minutes left. We have 1 minute left, my correction. Is there any, I'd like to mention this to all my guests, is there any last golden message that you would like to give to our viewers today? The most important thing is prevention is better than cure. So while you have scope to see a GP or you have this opportunity to have a free screening, I would advise everyone to take this opportunity and to have a healthy, balanced lifestyle is important. Yeah, I think Dr. Chaudhry, he's shared so many gems of wisdom today. We've spoken about gastrointestinal diseases. In the time we have, we try to answer as many different types of gastrointestinal issues, from gastritis to bowel issues, all the way down to hemorrhoids, and we try to break it down. And also we spoke about cancer, the different types of screenings in cancer that the NHS provide. Now, if you're in a position where you qualify for these screenings, again, I think both of us will agree, we cannot stress enough how you need to go forward and get these screenings done. Because by the time, if you do have, unfortunately, a symptom, and it is a red flag symptom like weight loss and blood in your stools, it might be too late then. Why not act on it before? And this is what we're trying to get through in today's message. Dr. Chaudhry, thank you so much for coming on to the show today. As always, you've shared so many wisdom with me, with my viewers, and inshallah we can see you very soon. Thank you very much for having me. Thank you, viewers. Thank you. Now, inshallah, see you all in the next episode of Hello Doctor. Hopefully you enjoyed today's episode. Inshallah, next time I'll see you very soon. Assalamu alaikum.